அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பியாண்ட். ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் அதோட பாலிசிஸ் என்ன, என்ன ஃபைன் பண்ணாங்க, எதுக்கு அது, ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் தேர் ஆர் சர்டன் ஃபாலோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்க்கு அப்புறம். ஸோ அதை பற்றியும் கொஞ்சம் நம்ம அந்த டாபிக்ஸையும் லைட்டாக டச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் என்ன? ஸோ இங்கே நான் ஒரு URL லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ டைரக்ட் லிங்க் டுவர்ட்ஸ் தட் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். அந்த ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு லிட்ரலி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிரும். அதோட கன்சைஸ் தான் நான் இங்கே கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வென்சிங்னா என்ன, ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வென்சிங்கோட யூஸ் என்ன. ஸோ நம்ம பிஃபோர் ஒன்ஸ் த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இல்லையா, வாட்சன் அண்ட் கிரிக் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் சீக்வென்சிங் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டட் கோயிங். ஓகே, ஸோ அட் சர்டன் பாயிண்ட் நம்மளுக்குள்ள வி தாட் ஆஃப் வை நாட் சீக்வென்ஸ் த ஹியூமன்ஸ் ஜீனோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து தட் தாட், தட் லிட்டில் தாட் வாஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் விச் இஸ் திஸ் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது, பட் இட் இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேட்டிவ் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம். ஸோ இது ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்கேலில் இந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சு. whose goal was to complete mapping and understanding of all genes of human beings. So நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம human genes, we have 23 pair of chromosomes, and so the length of our genes and our genome is quite large. But how many genes are encoded by all of these 23 chromosomes? அதுதான் பெரிய கேள்வி. ஓகேங்களா? So நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் டாக்ஸானமில இருக்கோம். ஸோ பீங் ஹேவிங் எ லார்ஜர் ஜீனோம், ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரீ அசம்ஷன் இருக்கும். இப்போ வைரல் ஜீனோம், பாக்டீரியல் ஜீனோம்லாம் ரொம்ப ஸ்மால், ரைட்? ஸோ கம்பேர்ட் டு தெம் அவர் ஜீனோம் இஸ் வெரி வெரி லார்ஜ். ஸோ ஒரு ப்ரீ நோஷனோட நம்ம வந்து சின்ஸ் அவர் ஜீனோம் இஸ் லார்ஜ், இட் மைட் கோட் ஃபார் லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஜீன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஆன்டிசிபேஷன், ஒரு நோஷனோட தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பீங் ஹேவிங் த லாங்கஸ்ட் டிஎன்ஏ ஆர் லாங்கஸ்ட் ஜீனோம், we might code for many lakhs and lakhs of genes and lakhs of proteins. But actually அது அப்படி நடக்கலை. ஸோ நான் இவங்க இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் மேப் பண்ணுற போது they found that out of the complete genome, we humans have only around 20,000 genes, sorry. Okay, so we don't have only 20,000 gene. So just for 20,000 gene, why do we require such a long genome? அப்படி, so why do we require that genome? அவ்வளோ லாங்காக ஏன் இருக்கணும்? அந்த லாங்காக இருக்கிறதுல ஏதாவது வேறு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? அதோட ஏதாவது ஃபங்க்ஷனல் ஆர் ரெகுலேட்டரி ஆஸ்பெக்ட் இருக்கா? ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினாக வந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட் மேப்பிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆல் ஜீன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங், அண்ட் இந்த எல்லா ஜீன்ஸ் சேர்ந்தால் தான் நம்ம வந்து அது ஜீனோம்னு கூப்பிடுவோம். ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி கிவ்ஸ் யூ ஜெனட்டிக் ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் பில்டிங் அ ஹியூமன் பீயிங். நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்கோட எல்லா ஜீனோமோட கம்ப்ளீட் சீக்வன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் அது வந்து நம்மளோட ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி இல்லையா? ஸோ அதை வச்சு it can be essentially be regarded as the building blocks. ஸோ பில்டிங் மேப் சொல்லலாம். ஸோ அதை வச்சு there were a lot of other medicinal medical application that was being proposed. ஸோ இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 1990 ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அண்ட் 2003 அவங்க வந்து கன்க்ளூட் பண்ணாங்க that it has been completed. So human genome project ஓட main goals எப்போ வந்து இவங்க ஃபைனல் பண்ணாங்கன்னா in 1988 by a special committee. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு டீட்டெயில்ட் சீரீஸ் ஆஃப் 5-year plan. ஸோ பேசிக்லி இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் proposed to be in 3 phases. Total duration வந்து expected duration was 15 years.
So proposed plan வந்து in three phases, ஓகேங்களா? 3 phases of 5 years each. Okay, so அதுதான் ஒரிஜினல் பிளான். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து 2 years ahead of schedule முடிஞ்சு போச்சு. So it actually was a very successful, one of the biggest and very successful projects of all time. So let me move. So James Watson, அவர் தான் வந்து he was appointed to lead the NIH component, National Institute of Health யூஎஸோடது. அவங்க தான் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகினாங்க இதை லீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த பேர் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, ஜேம்ஸ் வாட்சன். ஹீ வாஸ் ஆல்சோ ஹீ இஸ் த கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்கல் நேச்சர், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ண சயின்டிஸ்ட்டு. ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்பாயிண்ட் ஆகினார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ 1990 வந்து இனிஷியல் பிளானிங் எல்லாம் வந்து இவங்க முடிச்சுட்டு, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் ரிசர்ச் பிளான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அது பேர் என்னது? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் ஜெனட்டிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் 5 years. ஸோ இதுதான் வந்து phase 1 ஓட ரிசர்ச் பிளான் ஹெடிங். ஸோ சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் தென் ப்ரொஜெக்டட் ஆஸ் a 15-year ரிசர்ச் எஃபர்ட். ஓகே, ஸோ இது இயர் வைஸாக எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க, ஸோ இது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கல, ஜஸ்ட் நேம்ஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன். ஒன் இஸ் சாங்கர்ஸ் மெத்தட். இது வந்து ஒன் ஆஃப் அவர் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டூயிங் டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங். ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து ஷார்ட்கன் சீக்வன்சிங் மெத்தட். செல்லரான ஒரு கம்பெனி, அவங்க வந்து went through this sequencing method. ஸோ இதுவே வந்து 2 ஃபேஸில் வந்து அவங்க டிவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறது, அதை ரேண்டமாக ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஒரு வெக்டார் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து க்ளோன் பண்ணி அதை வந்து ரீட் பண்ணுறது, சீக்வன்சஸை ரீட் பண்ணுறது. ஒன்ஸ் த சீக்வன்சஸ் ஷார்ட் சீக்வன்சஸ் ஆர் ரெட், அதை வந்து we are aligning them and forming the consensus sequence. ஸோ அந்த consensus sequence வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறது. So first initial phase 90% of the coding DNA will be sequenced at the first phase, and next phase is to fill the gaps using the data of the physical mapping. இந்த சாங்கர் சீக்வன்சிங் மெத்தட் நீங்கள் இங்கே இப்போ நான் டீட்டெயில்டாக எடுக்கல, டைடியாக்சி டெர்மினேஷன் மெத்தட் மாதிரி. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் நாட் கோயிங் த்ரூ, ஜஸ்ட் நேமிங் மட்டும். ஓகே, ஸோ இது எப்போ இந்த ஐடியா வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஸோ இட் ஸ்டார்டட் இன் 1984 when the US Department of Energy and இந்த ICPEC வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க ஆல்டா சப்மிட்டை. ஸோ அங்கே வந்து என்ன பேசுனாங்கன்னா, தி க்ரோயிங் ரோல் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. அதே மாதிரி இன்னொரு ஒர்க் ஷாப் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க, த சாண்டா க்ரூஸ் ஒர்க் ஷாப், தட் வாஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வன்சிங். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கன்க்ளூஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஒர்க் ஷாப், ஸோ தேர் வர் எஃபர்ட்ஸ் டு fund these projects. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து ஸோ இட் கன்க்ளூடட் ஆஸ் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் ஒர்க் ஷாப். ஸோ அதை வச்சு என்ன அசஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஃபீஸிபிலிட்டி ஆஃப் பர்சூயிங் எ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது பர்சியூ பண்ண முடியுமா, ஃபீஸிபிளாக இல்லையா, அதுக்குன்னே தே ஹேட் அ ஒர்க் ஷாப். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீஸிபிலிட்டி எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் த அதர் கமிஷன் வாஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் த ஹோல் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் planning was done. ஸோ இது நடந்தது 84-86 நடுவில். ஓகேங்க, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 1988 அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? ஸோ once it was deemed that it is feasible to do a human genome project, ஏன்னா அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், whether it is feasible or not. Once it was deemed that it can be done, so they in 1988
they laid out a plan for human genome project. So அந்த டைம்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த் டைரக்டர் ஜேம்ஸ் வெங்கார்டன் அவரும் மற்ற சயின்டிஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மற்ற சயின்டிஸ்ட் பாலிசி சயின்ஸ் பாலிசி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து they had a plan. அதுக்கப்புறம் not only they had a plan but they also published reports that recommended creating an effort to sequence the human genome. So ரெண்டு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணாங்க which recommended that we should go forward towards to this project because it's a long time project, so it involves lot of time, lot of energy, lot of money. ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபண்டிங் இருக்கணும், கண்டினியூஸாக சயின்டிஸ்ட் பேக்கப் இருக்கணும், கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் இருக்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக பர்சீவ் பண்ண முடியும்காக தே ஹேவ் பேஸ்ட் ஆன் their previous observations and previous workshops that were held. So 2 more paper were done that recommended the human genome project. அதுக்கப்புறம் in October, so it is happening within this year, how fast it is going. So they signed a memorandum of understanding to coordinate research and technical activities related to human genome. So நம்ம சேர்ந்து we will coordinate the activities. So அவங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்க, so அந்த டைம் health secretary of health and human services Otis R. Bowen. So he is one of the very important person in this the whole human genome project. So அவர் என்ன பண்ணாரு, he creates a office of human genome research within NIH. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த NIH ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே வந்து ஒரு தனி செக்ஷனை கிரியேட் பண்ணாரு ஹியூமன் ஜீனோம் ரிசர்ச். ஸோ அது வந்து and which is being backed up by fundings from NIH and DOE. Okay. So 1989ல வந்து ஹியூமன் இப்போதான் நம்ம பார்த்த HHSனா ஹெல்த் அண்ட் ஹியூமன் சர்வீசஸ் அவங்க வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஹியூமன் ஜீனோம் ரிசர்ச் NCHGR to carry out the NIH component of the United States Human Genome Project. Okay. So இது நடந்திருக்குது 1989. அதோட ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் யாரு, ஜேம்ஸ் வாட்சன், who co-discovered the double helical nature of DNA. Okay. So 1990ல இந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ NIH and DOE என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they published a plan for the first 5 years of the expected 15-year project. ஸோ அவங்களோட ரோலே என்னன்னா, they have to include mapping of the human genome. ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம்னா அதில் அதோட கம்ப்ளீட் சீக்வன்ஸ் என்ன. ஸோ இட் மீன்ஸ் that 3.2 billion letters have to be mapped and sequenced. Okay. So and also to develop technology to analyze those DNA. So October 1, 1990 officially இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. And NIH also allocates the first funds, research grants to develop various technologies to start the work. So NIH and DOE would a lot of research grants have pushed the work. So 1992 வரைக்கும் ஜேம்ஸ் வாட்சன் he was the director, he's the first director, but அதுக்கப்புறம் வந்து he resigned after 2 years. And next நடுவில் வந்து ஒரு ஆக்டிங் NCHGR டாக்டர் இருந்துக்காரு மைக்கேல் கோட்டஸ்மேன். பட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ் எஸ் காலின்ஸ், ஸோ he was appointed as the director of the NCHGR. ஓகே. அவர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறைய கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் ஒர்க் வந்து இந்த ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் பேஸில் பண்ணியிருக்காரு, லைக் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ், ஹண்டிங்டன் டிசீஸ், நியூரோஃபைப்ரோமேட்டோசிஸ். ஸோ ஜெனட்டிக் ஆர்டரில் அவர் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேட்டர் ஸ்லைட்லேயும் பார்க்கலாம், ஹவு during the course of time இந்த டைம் லைனுக்கு பேரலாக வந்து இந்த ஒர்க் கூட வந்து how they were able to reduce the genetic factor behind this genetic disorder. ஓகேங்களா. ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன ஃபேக்டர் இருக்குது, என்ன ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது, எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது, ஸோ அது எப்படி தெரியும், நம்ம அந்த சீக்வன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் தெரியும். ஓகேங்களா. அந்த சீக்வன்சிங் ஒர்க் போனால் தான். ஸோ எப்படி வந்து இந்த ஒர்க் போக அந்த பேரலாக various genetic reasons behind these disorders were also found.
ஓகே. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா மூவ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ என்ன 1990ல ஸ்டார்ட் ஆகுனது. 1993லயே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஷெட்யூல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாவே போச்சு. ஸோ தே கிரியேட்டட் genetic and physical maps and other strategies for sequencing, especially the shotgun sequencing method. Okay. So 1994, so first mapping goal வந்து they reached their first mapping goal. So என்ன பண்ணாங்கன்னா comprehensive human genetic linkage map was formed. So human genetic linkage map is very, very important. It can help us to find the disease causing gene. So இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசினது வந்து அதை பற்றி தான். So various genetic disorders வந்து parallel which gene is causing that disease அது வந்து find பண்ணாங்க. So இது வந்து one of the major development that happened. And these maps also identify the area of the chromosome that contains the gene. Not only the gene or chromosome இருக்குன்னா குரோமோசோம்ல எந்த ஸ்பேஸ்ல எந்த ஏரியால அந்த ஜீன் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு. ஸோ ஃபிசிக்கல் positioning of the gene in the chromosome was also attributed by this human genetic linkage map. Very, very important achievement. Okay. So 1995 when the physical map it was completed, and actual physical locations of identified landmarks on chromosomes were mapped. So இது வந்து என்னதுன்னா sequence tagged site, நம்ம இதை STS னு சொல்லுவோம். So this you will come across many a times in DNA sequencing. So these are specific portions of DNA that are very unique. So இது வந்து ஒரு marker system கூட யூஸ் பண்ணலாம். And அதை வந்து they have mapped it towards as they have made a physical map of it from our human genome. ஓகேங்களா? So this also will serve as a backbone for finally assembling our whole human genome sequence. So 1998ல என்னாச்சு? அடுத்த 5-year பிளானும் வந்து they published. So since so major goals of the previous 5-year plans were met, and new 5-year plan were they predicted the completion of human sequencing in 2003, 2 years ahead of planned schedule. So இது வந்து எப்போ ஏன் பாசிபிள்னா because lot of other institution, more than 10 research institutions and more than 100 researchers were involved across the world to go through this work. So இது வந்து ஒரு collaborative workனால it was able to finish off. 1999ல வந்து the International Human Genome Project successfully completes the pilot phase of the sequencing of human genome. So இது வந்து ஒரு starting pilot phase வந்து finish பண்ணாங்க. And the launch to full scale to complete the genetic blueprint for a human was up. So அதே நேரத்தில் வந்து some ethical issues were also cropping up. So அதில் என்ன டிஃபைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, the group reiterates its commitment to place all sequence data in public domain. இது ரொம்ப ரொம்ப important. Immediately, and denounces the trend towards treating human genome sequence as a commodity. ஓகேங்களா? இது வந்து one of the very, very important decision that has completely changed the face of science. ஸோ என்ன டிசைட் பண்ணாங்க? இப்போ சீக்வன்ஸ் டேட்டா வந்துச்சு, ஃபிசிக்கல் மேப் வந்துருச்சு, ஜெனட்டிக் லிங்கேஜ் மேப் வந்துச்சு, எல்லாமே இருக்கு. பட் த திங் இஸ் the major decision that was taken is in the எல்லா டேட்டாவுமே வந்து it should be kept as a free to download data type, ஒரு பப்ளிக் டொமெயினாக தான் இருக்கணும், எல்லாருமே அக்சஸ் பண்ணுற அளவு இருக்கணும். இது வந்து ஒரு காமடிட்டியாக we could not patent it.
So that is one of the biggest decision that has paved lot of research in human diseases, human gene. Innevariki we are able to work so much because of this sequence availability in various databases like NCBI and other GenBank நிறைய databasesல free available இருக்கு. So அதனால it has become a very fast paced research all over the world. So இதே ட்ரெண்ட்ல தான் இப்போ ரீசெண்டாக கோவிட் ரிசர்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த சீக்வன்ஸ் டேட்டா வாஸ் publicly available, right? So China sequence panna data we were able to download it, we will be able to see the change, so different variants. So what happened is within 1 year, 1.5 years, so much of research was going on within with this COVID thing, and very fast paced research. Number secret we were able to find out the disease, we were able to find out the drug, we were able to find out the reason behind this COVID, how it is attacking the whole pathway. So how is what possible? Only because of the data availability in the public domain. So very important ethical issue, the ethical thing that has happened. Okay, so in the human genome project என்ன source of data யூஸ் பண்ணாங்க அது வந்து நம்ம எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. So the source was the blood that was collected randomly from various individual. ஓகேங்களா? ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஹியூமன் ஜீன், ஹியூமன் ஜீனோம் வேணும் இல்லையா? தேர் மஸ்ட் பி சம் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் சோர்ஸ். ஸோ அதோட சோர்ஸ் என்னன்னா, it is the blood samples were collected from different individuals, mixed individuals from different races. So the number of samples were collected quite high so that it could be randomized. So yaroda blood sample genome data eduthirkom namalku yarkume theriyadhu, it has been anonymous. So it has been randomized so much that nobody can tell that which sample has been taken, but the sample taken was the blood sample to work on. Okay. So next வந்து December 1999 first இன்னொரு scientific milestone என்ன நடந்துச்சுன்னா, so ஒரு entire human chromosome வந்து sequence பண்ணாங்க. அந்த chromosome number என்னது 22. இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே. So the chromosome 22 was the first human chromosome it was completely sequenced. And they deciphered this 33.5 million letters that make up the DNA of chromosome 22. So in the 33.5 million letters on in the oru chromosome, so we have 23 pairs. So you can imagine the size of the sequence of our human genome. Okay, so next is in 2000. So it is another milestone that happened in 2000 is once the technology was established, once we were able to start with our first one chromosome, other things are followed parallelly. So in 2000 it completed a working draft of the sequence of the human genome. So working draft it also holds a very important position because it kick-started other functional genomics work alongside, even though it had lot of errors, lot of gaps, but still it was first-hand information that was available. So anala this working draft is also one of just considered as one of the milestones. So 2001 publication of the draft sequence and initial analysis of the human genome was started. So initial analysis and the gene எப்படி work ஆகுது, அந்த sequence functional aspects என்ன, structural aspects என்ன, so அந்த மாதிரி different works வந்து parallel start ஆயிடுச்சு. So இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா it had around அந்த டைம்ல வந்து it was predicted to have around 35,000 genes, but later வந்து அதை already refined because it is a draft sequence only, right? So அதை refine பண்ணி அந்த repetitiveness எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் they were around 20,000 genes. Okay, so அதே நேரத்தில் it is also reported that
some 99% of the DNA sequence between any two individuals are identical. 2003 the International Human Genome Sequencing Consortium announced it has announced the successful completion of the Human Genome Project. So 99% they around 92% they have sequenced the genome. Another 8% but they have concluded the successful completion. And they also published their scientific description of the first finished human genome sequence. Okay. So based on these achievements throughout these years, the 13 years schedule, in one Congress resolution, Congress session, US what they have announced April 2003 as Human Genome Month. Okay, April 2003 has Human Genome Month. Adhe nerathla April 25 as DNA Day. So April 25 as DNA Day it also marks the 50th anniversary of the description of double stranded helix nature, the structure of DNA by Watson and Crick. So so that is one of the most significant discoveries of 20th century. Yeah. So to mark that day, April 25 is mentioned as DNA Day. Similarly, April 2003 as Human Genome Month. So you can make a note of it. So already there was a draft sequence that was done or published in 2 years prior. Adukapra the finished version 2003 published. So what is the difference? So there are three aspects that determine the draft and the finished version. First is the coverage. So total coverage of the genome, number of gaps, and third is the error rate. Okay. So draft sequence it cover 90% of the genome. What is the error rate? 1 in 1000 base pair. So 1 in 1000 base pair, not bad. But in the issue there were more than around 150,000 gaps, and only 28% of the genome had reached the finished standard. So number of chromosome that were covered was very less. The number of genome that was covered was very less and had lot of gaps, even though the error rate was less, and it covered that 20% of the genome. So, but 2003 finished version there were less than 400 gaps, and 99% of the euchromatic genome was finished. So accuracy rate less than 1 error every 10,000 base pair. So it is more accurate. So differences between the two versions are significant, and therefore we can utilize the finished version for our further research. So இப்போ recent developments என்ன நடந்திருக்கு இந்த aspectல 2003 நம்ம சொல்லிட்டோம். The genome project, human genome project was concluded, which covered around 92% of the total human genome. But it still had some gaps, some missing pieces. So in the recent development latest around April 2022 news பார்த்திருப்பீங்க. So various other computational methods and strategic approaches were approached, and in April 2002 it was announced that we have first final complete human genome sequence without any gap. So number 2003 and 2022 variki, so almost around 19 years, right? 13 and yeah, around 19 years. It took another 19 years to cover this remaining 8% that was left out in our first this human genome project. So around 19 years of work. So recent news that it has completed the without any gaps. So இது யார் பண்ணுன இந்த work? It was done by telomere to telomere consortium, T2T consortium. Okay.
So இது யாருன்னா, it is also led by researchers at NIH. அவங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கு. University of California and University of Washington. So NGRI, Human Genome Research Institute, National Human Genome Research Institute, அவங்க தான் வந்து இதோட பிரைமரி ஃபண்டராக இருந்திருக்காங்க, பிரைமரி ஃபண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ T2T consortium was responsible for this latest advancement. ஸோ அது எப்படி பண்ணாங்கன்னா, ஷார்ட் ட்ரீட் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தவிர நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சீக்வன்சிங் டெக்னாலஜிஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லைக் பேக் பயோ, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் நானோபோர். ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி ஃபாஸ்ட் ஆட்டோமேட்டட் சீக்வன்சிங் டெக்னிக்ஸ் that has helped us complete the project. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுனால, இந்த T2T ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுனால என்ன நடந்திருக்குன்னா, it has added almost 200 million letters of the genetic code. இன்னும் 200 million letters of genetic code வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஃபைனல் சீக்வன்ஸ் இருந்ததில் இன்னும் ஆட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ this last 8% has numerous genes as well as repetitive DNA sequences, and these repetitive sequences are having a great impact or influential role in functional aspects of the cell, specifically if they are involved in different diseases. Okay, so it's very important work which இப்போ 2002 தான் முடிச்சிருக்காங்கன்னா, of course the data will be available. So it has further opportunity to understand disease, understand any disease and its genetic factors and how it can be corrected if possible. So அதுலயும் நிறைய ethical issues இருக்கு. We cannot do all kind of gene editing. So அதை நம்ம லாஸ்ட்ல பார்ப்போம். But still it gives us a very good insight and will help us to develop various drugs based on our understanding of the DNA and the proteins. Right? So translational biology, this RNA-seq data analysis, இதெல்லாம் வந்து it will have a boost, the research boost. Okay, so நம்ம ஹெட்டிங்கை வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பியாண்ட். ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். அதை தவிர பியாண்டில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோயிங் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தோம். T2T consortium நடத்தின ப்ராஜெக்ட் which concluded the human genome recently, and another project that is in continuation to human genome project is the ENCODE project. Okay, so ENCODE a full form ninga pathina encyclopedia of DNA elements. So நீங்க டேர்ம் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். என்சைக்ளோபீடியானா நம்ம ஒரு it should be giving information of all the DNA elements. So it is an international collaboration involving NGRI funded research groups. So அவங்களோட main aim என்ன? So ENCODE's public research consortium aims to identify all functional elements in the human and mouse genome. So gene sequence இப்ப நம்மகிட்ட இருக்கு, பட் அந்த சீக்வன்ஸால ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதோட யூஸ் என்ன, அது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து இந்த ENCODE ப்ராஜெக்டோட foremost aim. ஓகே, ஸோ இதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸில் நடந்துச்சு. ஒன் வாஸ் அ பைலட் ஃபேஸ், அதுக்கப்புறம் பைலட் ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் விச் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் 2003. ஸோ 2003 ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருக்கு. அது வந்து டேக் ஓவர் பண்ணது வந்து இந்த ENCODE ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைலட் ப்ராஜெக்ட் ப்ளஸ் அது கூட வந்து தேர் வர் அதர் அடிஷ்னல் ஃபேஸஸ் ஆல்சோ தட் helped in genome analysis. So version 1, 2, 3 and 4, ENCODE 2, ENCODE 3 and ENCODE 4, no, fourth phase variki 2017 variki the work has continued to understand human and the mouse genome. Okay, adhe nerathla some parallel effort was also done to do whole genome analysis of
C. elegans and Drosophila melanogaster genome under mod ENCODE project. Okay, இதுவும் ஒரு parallel project that was carried out along the ENCODE project. So important வந்து 2003ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு 2017 வரைக்கும் இதோட லாஸ்ட் ஃபேஸ் 4th ஃபேஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. So goals என்ன சொன்ன மாதிரி what are different modification that may happen to DNA sequence, அதனால how gene expressions is getting changed, how it is regulated, disease association variants in regulatory regions of DNA. So genetic basis என்ன எப்படி வந்து அந்த variants வந்து affect பண்ணுது in expression in different individual. Okay, அதே மாதிரி genome wide association studies வந்து ரொம்ப useful in order to understand the effects of a particular gene or particular pathogen in a different variants across region. So நம்ம ரீசெண்டாக கூட பார்த்தோம்னா இந்த கோவிட்ல வந்து லாட் ஆஃப் ஜினோம் வைட் அசோசியேஷன் ஸ்டடீஸ் வர் டன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஹவு த சேம் வைரஸ் இஸ் எஃபெக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜினோம், எதனால அந்த டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கு, வாட் இஸ் த ஜெனட்டிக் பேசஸ் தட் இஸ் காசிங் தட் எஃபெக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் certain strain was very deadly for certain race of people, but for certain race it was not that deadly. It did come as a very severe case, but it did not kill many of the particular race. So இந்த மாதிரி variations என்ன variations இருந்திருக்கு, இந்த how this variation is helping to express differently towards the same pathogen. So genome wide association studies, it has a lot of applications. So it's one of the recent application. So most of the non-coding these association the variants are very so they are very much involved in regulating of genes. Okay. So இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது T2 consortium ENCODE project HGP project. Okay, so complete எல்லா application நம்ம oriented-ஆ பார்க்க போனா என்ன, so what is one major application? It has been able to identify genes involved in normal biology as well as in different genetic diseases. So positional cloning, so வச்சு they have been used to not only find the gene but also to pinpoint the position of that gene. So இதை வச்சு என்னென்ன டிசீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 86ல இருந்தே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ், டஸ்டின் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபி, இந்த ஒர்க் வந்து இன்னமும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வி டூ ஹேவ் இன் பெங்களூர் டஸ்டின் அனிலேஷன் சென்டர் மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ இண்டிபெண்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆன் டஸ்டின் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபி, cystic fibrosis. நீங்க அங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் fragile X syndrome. So these are all blood linked diseases, Huntington disease. So இது 94ல என்னென்ன diseases வந்து ஜீன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த BRCA ஜீன் வந்து cancer based gene that was found out in 1994. So it's one in 1995 other BRCA2 was found. So it will give you a good idea how sequencing helped in understanding or pinpointing these genes using positional cloning method. Okay, sure. So so there are some ethical issues to it. So in the ethical issues வந்து handle பண்றதுக்கு there have been certain summits. So first summit was International Summit on Human Gene Editing in 2015, and அதை ஃபாலோ பண்ணது second summit on the same in 2018 நடந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்த நீங்கள் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், CRISPR டெக்னாலஜி. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைலி பொட்டென்ஷியல் டெக்னாலஜி
for gene editing. So theoretically நீங்க பார்த்தீங்கன்னா you can have a designer baby of your own. So அதுதான் வந்து theoretical application. So that is how much powerful this CRISPR technology is, because it has power to do a single gene editing in the cell. So இந்த potential எல்லாம் பார்க்குற போது a lot of risk is also involved. So germline genome editing வந்து எப்பவுமே வந்து it has been a issue. So using embryo, doing some ஒரு embryo எடுத்து initial stageல அதில் germline editing பண்றது, ஒரு reproductive cloning பர்பஸ்க்காக வந்து gene editing யூஸ் பண்றது வந்து it's still banned. It is still not ethically, morally, and even in various religion wise also it is not approved for. So அதுக்கான வந்து funds are still not allocated, which work towards creating or destroying of the embryo. So NIH does not fund any use of gene editing in human embryo. So நான் சொன்ன மாதிரி various moral and religious objections are there. ஓகேங்களா? At the same time நம்ம germline genome editingனு சொல்ற போது germlineல என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் the change will be transferred to the future generations. Okay, so அப்படி இருக்கிற போது it has a lot of capacity to change the whole course of evolution. Natural evolution course இருக்கிறத வந்து it will completely disrupt if we are doing some germline genome editing. So that is also one of the major ethical concerns related to this. But அதே நேரத்தில் வந்து somatic cell editing வந்து a lot of work is going on there. So somatic cell நம்ம என்ன edit பண்ணாலும் it will stay only with that individual, right? It will not get transferred to the next generation. So அதனால only somatic cell gene editing is promoted specifically for curing any specific genetic disease அந்த மாதிரி ஒரு இந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் they are promoting. So just a quick screenshots. நம்மளோட இன்டர்நேஷ்னல் சம்மிட் ஆன் ஹியூமன் ஜீன் எடிட்டிங் குளோபல் டிஸ்கஷன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் meeting that happened concerning the ethical issue behind the gene editing. So எங்க நடந்ததுன்னா வாஷிங்டன்ல 2015ல நடந்திருக்கு. யார் யார் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸோட நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ், நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் மெடிசன், ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் யூகே அண்ட் சைனீஸ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ். ஸோ அவங்க வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா they presented and deliberated on scientific, ethical, legal, social and governance issue associated with human gene. ஸோ சீக்வன்ஸ் இருக்குது, அந்த சீக்வன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனல் ரோலை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கான all scientific and ethical issues were addressed. And subsequently a second international summit on human genome editing was also carried out. So continuing the global discussion, it was organized by University of Hong Kong in 2018. இதோட இவங்களோட இது ஹோஸ்ட் பண்ணவங்க யாருன்னா US National Academy of Sciences, National Academy of Medicine, Royal Society of UK and Academy of Sciences of Hong Kong. ஸோ அவங்களோட மெயின் அஜெண்டா என்னதுன்னா along with discussing the ethical issues, they also included the topics that discussed about potential benefits and risk of human genome editing. ஓகேங்களா? ஸோ பண்ணலாமா வேண்டாமா அந்த கொஷினே வந்து it has to be discussed. Ethical and cultural perspectives, regulatory and policy consideration and public outreach and engagement efforts were explored. So how much is good அதெல்லாம் வந்து ஒரு theoretical spectral தான் இருக்கு. So still ethical issues are being discussed. So 2015 சம்மிட்ல வந்து அவங்க ஃபைனலாக
they just released the statement to as a conclusion to their summit. So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, they observed that intensive basic and preclinical research on genome editing was clearly needed. So சில work வந்து பண்ணலாம் as long as it is strictly on somatic cells only, so that it can be used only for disease based work. Okay, but at the same time, so நம்ம சொன்ன மாதிரி somatic cells, it cannot be transferred to the next generation, and hence it can be taken out, but definitely there has to be regulatory framework for gene therapy and regulators, because there are potential benefits and also there are various risks involved in approving various clinical trials and therapy. அதே நேரத்தில் they also stated that genome editing of germline cells can be passed on generations. Therefore, it would be irresponsible until safety issues were resolved and until there was broad consensus about the proposed use of genome editing was appropriate. So it is still a big debate and it has not been approved yet. Okay, so in 2019 summit, apart from these the topics, ethical issues, the potential treatment of certain disorders were pointed out, like blood disorder like sickle cell anemia, beta thalassemia, various immunodeficiency disorder, Duchenne muscular dystrophy. So இதுக்கான potential என்ன இருக்கு நம்மளோட genome editing அதுல. So it was discussed, and a few fundings are also going on this aspect. So in the reason நீங்க ரீசெண்டா பார்த்திருப்பீங்க. So it happened in 2019. So there was a big furor where the doctor Chinese scientist, he claimed that he has edited the gene in the germline, and the twin babies were formed. So இவர் வந்து so the aim was to the gene editing work பண்ணாடி aim என்னன்னா, the baby should not acquire the gene that will cause AIDS. So அதுதான் வந்து main objective இருந்துச்சு. But the work was very harshly criticized because it did not have any ethical concerns, and subsequently the scientist was prosecuted based on this. So a lot of ethical and moral issues. So other than that, other moral issues and other ethical issues are there. இங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, the Dr. He, who announced the birth of twin girls with the edited genome, since genomes can be transferred to the next generation. So it has a big furor. So what's next for CRISPR babies? So this CRISPR technology has a lot of potential, but of course, not with knowing the risk, we cannot take over the whole, we cannot put the whole human race in danger, right? So அதுதான் நம்மளோட கன்க்ளூஷன். ஸோ இதோட நான் வந்து இந்த டாப்பிக்கை எண்ட் பண்ணுறேன்.